আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সকলে আশা করি ভালো আছেন। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং প্রতি মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর, তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা আমাদের লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো আমি করেছি, যে কেসগুলো এই দেশের নিউজ মিডিয়ার মধ্যে আসছে, আমার বড় কেসগুলো। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে, আমরা একটা আউটলাইন করব একটা কেসের উপরে, একটা ডাবল মার্ডার কেসের উপরে আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি কথা বলবেন। দর্শক, আমার কলিগ যিনি আছেন আমার সাথে, জেরেমি বেনসন কিউসি, উনি খুবই ফেমাস এই দেশের জন্য। উনি খুবই সুনাম নিয়ে আজকে দীর্ঘ 40 বছরেরও বেশি উনি প্র্যাকটিস করছেন ক্রিমিনাল ল এর উপরে। উনি কেস প্রসিকিউশন করেন, উনি ক্রাউন কোর্টের মধ্যে কেস আমরা ইনস্ট্রাকশন দিই ডিফেন্ড করার জন্য আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে, পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দেয় ওনাকে, ওনার ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স। এবং উনি এদেশের ক্রাউন কোর্টের মধ্যে বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে জাজ হিসাবে বসেন। তাছাড়া উনি এদেশের যে জাজেস টিউটর, যেটা জুডিশিয়াল কলেজ আছে, জুডিশিয়াল কলেজের মধ্যে উনি জাজেস টিউটর হিসাবে কাজ করেন। তার মানে জাজের যে জুডিশিয়াল কলেজ অফ অ্যান্ড দ্য ট্রেনিং যেটা ইনস্টিটিউশন আছে, ওখানকার উনি জাজদেরকে টিউটরিং করেন। উনি আমেরিকায় যান, উনি ইন্ডিয়াতে যান অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং দেওয়ার জন্য। জেরেমি বেনসন কিউসি বিভিন্ন দেশের মধ্যে উনি যাইয়া অ্যাডভোকেসি ট্রেনিং এর জন্য উনি বিভিন্ন দেশে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আজকে উনি আমাদের একটা ডাবল মার্ডারের উপরে উনি আউটলাইন করবেন। আমরা ওইটার উপরে ওই কেসের ফ্যাক্টস এবং সেন্টেন্সগুলো আমরা ডিসকাস করব। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাবার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আমাদের প্রোগ্রামের শুরুর আগে আমি আমাদের দেশে এখন লকডাউন চলছে, সারা দেশের মানুষ করোনা ভাইরাস নিয়ে ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছে। আপনার গত 24 ঘন্টার মধ্যে নতুন কেস যেটা তারা মানে কাউন্ট করেছে, নতুন ইনফেকশন কেস হলো 33,552, 33,552টা, এবং সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা হলো এখন পর্যন্ত 97,300
29টা 97,329 deaths in the UK. In London, new variant found which may be up to 70% more transmissible, which is growing faster. লন্ডনের নতুন ভ্যারিয়েন্ট তারা পাইছে, একটা ভিন্নতা পাইছে ভাইরাসের মধ্যে, যেটা 70 ভাগ বেশি ট্রান্সমিসিবল এবং যেটা খুব ফাস্টার গ্রো করতেছে। আমার একমাত্র মেয়ে, সে ডাক্তার, হসপিটালে ডাক্তার হিসেবে কাজ করে। ডাক্তার এবং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা অনেক রিস্কের মধ্যে আছে, যার জন্য আমি খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি। আমাদের সকলকে নিয়ে সরকারের পক্ষে একা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আমাদের সকলকে সতর্কভাবে চলতে হবে। সরকারের বিধিনিষেধ এবং উপদেশগুলি মেনে চলতে হবে। সবার কাছে আমার যেটা অনুরোধ থাকবে, যেটা আমি সবার জন্য সবাইকে বলবো, যে আপনারা অলওয়েজ স্টে ইনফর্মড and follow advice given by healthcare providers. সবসময় আপনারা নিজেদেরকে অবগত রাখবেন, সবসময় নিজেদেরকে আপডেট রাখবেন, এবং গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এবং হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের পক্ষ থেকে যে গাইডেন্সগুলো, যে বিধিনিষেধগুলো দেওয়া হচ্ছে, এগুলো সবসময় ফলো করবেন এবং মেনে চলবেন। আমার মেয়ে, সে হসপিটালে ডাক্তার, আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে এবং হসপিটালে রোগীদের সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই আমার মেয়ের জন্য এবং সকল ডাক্তার ও হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য দোয়া করবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করো। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের প্রার্থনা, হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর কবল থেকে উদ্ধার করো। আমরা এখন যাব আমাদের কেস ডিসকাশনের উপরে। ডাবল মার্ডারার্স অ্যাপিল বিড টার্ন ডাউন। একজন মার্ডারার, যাকে ডাবল মার্ডারার হলো কি, তাকে দুইটা মার্ডারের জন্য তাকে কনভিকশন দেওয়া হয়েছে, দুইটা মার্ডারের জন্য, দুইটা হত্যার জন্য। A man who is seeking to overturn his conviction for the murderers of Lynn and Megan Russell has had his latest appeal turned down. যে আপনার তার লেটেস্ট যে অ্যাপিল যেটা সে করেছে, সে চাইছিল কি তার যে কনভিকশন হয়েছে, তার যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল মার্ডারের জন্য, ওইটাকে সে উল্টাইতে চাইছিল, ওভারটার্ন করার জন্য চেষ্টা করতেছিল, আইনগতভাবে কোর্টের মধ্যে যাইয়া অ্যাপিল করে, এবং সেটা আপনার অ্যাপিলটা সে সাকসেসফুল হয় নাই। He has twice been found guilty of murdering the mother and daughter in Kent in 1996. 1996 তাকে সে মার্ডার করেছিল আপনার মাকে এবং তার একটা মেয়েকে, মা এবং মেয়েকে, তার মেয়েকে। His legal team made an application to the Criminal Cases Review Commission to refer his case for appeal following fresh evidence. তার লিগাল টিম, তার লয়াররা ফ্রেশ এভিডেন্স পাইছে, এবং ফ্রেশ এভিডেন্স পাওয়ার পরে তারা এটা আপিল করছে, এটাকে তার কনভিকশন, তার যে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল ওটাকে ওভারটার্ন করার জন্য, তার মানে এটাকে উল্টানোর জন্য। The case was provisionally rejected, which his lawyers can challenge. এটা প্রথমে ক্রিমিনাল কেসেস রিভিউ কমিশন যেটা রিজেক্ট করেছিল, এবং পরে সেটা যেটা তাদের সুযোগ ছিল ওইটার উপরে, ওই রিজেকশনের উপরে চ্যালেঞ্জ করা, যে প্রভিশনালি যেটা রিজেক্ট করছে সেটার উপরে। তাদেরকে
সময় দেওয়া হয়েছিল আনটিল 2nd of December। এটা হলো আপনার নভেম্বর এই ডিসিশনটা দিয়েছিল আপনার 6th of November 2019 এবং তাদেরকে সময় দেওয়া হয়েছিল 2nd of December পর্যন্ত to persuade the CCRC that is its provisional decision not to refer the case for appeal is wrong and should be changed। যে ক্রিমিনাল কেসেস রিভিউ কমিশন যে কেসটাকে যে রিভিউর জন্য পাঠায় নাই, অ্যাপিলের জন্য পাঠায় নাই কোর্ট অফ অ্যাপিলের কাছে, এটাকে যে প্রভিশনালি রিজেক্ট করেছে, এটা তারা বলছে কি এটা যদি ভুল হয় এবং অ্যাপিল ইস কেন ভুল হবে এবং কেন সেটার পরিবর্তন করতে হবে, তাদেরকে এইটার কারণ দেখানোর জন্য যদি দেখাতে চাই তাদেরকে 2nd of December 2019 পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। মানে এটা এর পরে আরো অনেক স্টেজগুলো গেছে, আমি শুরু থেকেই স্টেজগুলো বলছি না। প্রভিশনালি এটাকে রিজেক্ট করা হয়েছিল, তারপরে কোর্ট বলছে কি তোমাদের ডিসেম্বরের 2 তারিখ পর্যন্ত সময় আছে তোমরা যদি আমাদের এই ভুল ডিসিশনটাকে চ্যালেঞ্জ করতে চাও। Jeremy, I'm going to this case, double murder case, the Michael Stone's appeal turned down. So if you can tell, what is Criminal Cases Review Commission? Well, I think before we get to the Criminal Cases Review Commission, we've got to deal with the facts of the case. Okay, yeah, that's the facts of the case and the evidence that there was at the 2 trials are very important background, and it's difficult to understand what's happening with the Criminal Cases Review Commission until everybody understands what the facts and what the evidence in the case was. So can I start by just dealing with the facts very briefly? Yes. On the 9th of July 1996 at about 4 o'clock, after a swimming gala at a school in Kent, Mrs. Lynn Russell, who was then aged 45, and her 2 daughters, Megan, aged 6, and Josie, aged 9, set off to walk home with their family dog. The walk should have taken about 45 minutes. At about 25 minutes past 4, they were walking along Cherry Garden Lane, which is a quiet, unmade track, and they were attacked. Their attacker tied the 3 of them up with torn towels and shoelaces, blindfolded them, and beat them over their heads with a hammer. Mrs. Russell and Megan died, but although seriously injured, Josie survived. There was evidence to suggest that the attacker was searching for money. When his wife and children did not return, Dr. Russell raised the alarm, and at 12:30 in the morning that same night, the bodies were discovered. It was also discovered that Josie was alive. She was rushed to hospital. She received treatment, and in due course she made a recovery and survived. Josie herself was not able to identify the attacker. And so what was the evidence against Mr. Daly? Well, there were little pieces of evidence. There was no forensic evidence to link him to the scene, but there was a certain amount of circumstantial evidence. For example, Mr. Daly lied in his interview. Mr. Daly was a drug addict who had used
on occasion shoe laces in order to assist him in taking his drugs. But basically, all that evidence would have been insufficient. And the evidence which convicted him came from a man called Damien Daly. About a year after the murders, Mr. Stone was arrested and kept in custody. And while he was in Canterbury Prison, in the segregation unit, he had a conversation with Mr. Damien Daly. And according to Mr. Daly, Mr. Stone admitted being responsible for the murders and gave a number of details. Also at the first trial, there was evidence of two other prisoners who said that Mr. Stone threatened them, making remarks about the murder of Mrs. Russell and her daughter. And so that was the state of the evidence at the first trial. Thank you. দর্শক আপনারা শুনছেন জেরেমি বেনসন কিউসি খুব শর্টকাট উনি সুন্দরভাবে কেসের ফ্যাক্টটা বলছেন। উনি ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্সড কিউসি কুইন্স কাউন্সিল এবং জেরেমি বেনসন কিউসি উনি আপনাদের জুডিশিয়াল কলেজ এন্ড ট্রেনিং যেখানে আছে সেখানকার টিউটর মানে জাজদেরকে ট্রেনিং দেন, জাজদেরকে পড়ান, টিউটরিং টিচিং করেন। তাছাড়া উনি ক্রাউন কোর্টের জাজ হিসাবেও বসেন। উনি কুইন্স কাউন্সিল এবং ওনার অভিজ্ঞতা 40 বছরের অধিক, মোর দেন আপনার 40 ইয়ার্স। উনি বিভিন্ন দেশে অ্যাডভোকেসি টিচিং করার জন্য যান। উনি আমেরিকায় গেছেন, উনি ইন্ডিয়াতে গেছেন এবং দেশের অন্যান্য বিভিন্ন দেশে ট্রেনিং করার জন্য গেছেন। মানে লয়ারদেরকে কোর্টের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য কিভাবে কেস প্রেজেন্ট করতে হবে, অ্যাডভোকেসি আপনি ওনাকে হায়ার করে নেওয়া হয় বিভিন্ন দেশে। I will come back to you with a question about after all these years, 1996 murder took place. Why did it come to the court in 2019? What is the CCRC does? What do they do? Well, Shafi, we've got to take it chronologically, all right? Because the CCRC comes at the end or towards the end of the story. So what happened was that in February of 2001, Mr. Stone appealed on the basis that there was evidence, further evidence to show that the two of the witnesses who had been prisoners, that their evidence was unreliable. And the Court of Appeal in 2001 found that that was right. And so they ordered a retrial. Now, the Court of Appeal has the power to order a retrial if they quash a conviction. They take into account how serious the matter is, the sentence that the defendant has received, and given that this was a double murder and the defendant had received life imprisonment, they decided, understandably, it was in the public interest to have a retrial. And so there was then a retrial, and the only prison inmate who gave evidence was Mr. Daly. And Mr. Daly was the one to whom it was said Mr. Stone had made a full confession. And Mr. Stone was convicted again. And then, having been convicted, he appealed to the Court of Appeal a
second time, and that appeal was in January of 2005. And the basis of that appeal was a criticism of the judge, in that the judge didn't warn the jury that there are great risks relying on what we call cell confessions to other prisoners. And that appeal was unsuccessful, and so he remained convicted. Then that is the time that he then goes to the Criminal Cases Review Commission. So that's very, you have explained nicely the background. Now, what do they do, the Criminal Cases Review Commission? Right, well, the Criminal Cases Review Commission started work in April of 1997. And people who have been convicted and who have appealed in the normal way unsuccessfully can then apply to the Criminal Cases Review Commission. You can't go to the Criminal Cases Review Commission until you have used up all the normal routes to appeal. And the Criminal Cases Review Commission, since it has been in existence, has had 26,000, just over 26,000 applications for cases to be referred. What the Criminal Cases Review Commission does is it examines the grounds of appeal, and if they believe that there is a reasonable prospect of success, they then refer the case back to the Court of Appeal Criminal Division. But it doesn't happen very often. So out of just over 26,000 cases since April of 1997, they have referred 753, and out of those 753 cases, 678 were heard by the court, and 457 appeals have been allowed. So out of 26,000, just over 26,000 cases, the Court of Appeal has quashed convictions in 457. So a very, very small percentage. And normally, the Criminal Cases Review Commission tends to deal with fresh evidence. Now, fresh evidence is basically... We'll come back to that one in the next segment. I think we are running out of time. And then we'll come back to that one in the next segment. দর্শক, আপনারা শুনছেন জেরেমি বেনসন কিউসির কাছে। আমি আজাম কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথে থাকুন, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি।